I always told myself like I would get back into it, like even my old routines, like, you know, because before I was like into yoga and meditation, and I remember waking up early, do my yoga stretches mwenyewe, nikimaliza naenda kazini. I didn't think I was ready. When my friend offered me the job, I was like, no, I'm okay. Maybe I can just help, you know, because of self-doubt. I understand that I want to be there 100% for my children, but I also want to like make money, like, you know, and I want to be home also. Being involved in this remote business has opened my eyes to a lot of possibilities, you know, that I didn't think would be possible. Because every time hata mwanzoni nilikuwa nasema nasubiri tu akiwa miaka 5 alafu mimi naweza. This is She's Bold, naitwa Najma Juma, your host. Na leo tutaangalia safari ya afya ya akili ya mama aliyepata mtoto kwa mara ya kwanza, au first time mom mental health journey. Takriban watu milioni 264 duniani wanaishi na msongo wa mawazo au depression. Tatizo hili katika afya ya akili linaongoza kuwa sababu ya magonjwa mengine kumpata mhusika. Kumekuwa na stigma kuhusu matatizo ya afya ya akili, na hivyo wengi huteseka kimya kimya. Moja ya kundi linalopitia changamoto hii ni wanawake waliopata mtoto kwa mara ya kwanza. Factors kama mabadiliko ya hormone, mabadiliko ya mwili baada ya kujifungua, kupona kidonda, stress ya kulea mtoto mchanga na mabadiliko ya lifestyle vinachangia kuleta msongo wa mawazo. Dr. Phil ambaye ni mtaalamu wa afya ya akili anatoa ushauri juu ya hili. Mama aliyepata mtoto mara ya kwanza anaweza kufanya nini ili aweze kucope na lifestyle mpya ya kulea? Wengine wanakuwa wameacha kazi au shughuli zao kwa muda mrefu, jambo ambalo linaweza kusababisha wawe na stress. Ushauri wako ni nini? Swali zuri. Kwanza, mtu anayepata mtoto kwa mara ya kwanza, ndio maana kuna kliniki, na ukienda kliniki utaulizwa mtoto wako wa kwanza, na mara nyingi mimba za kwanza huwa zina changamoto nyingi, sio tu kwa mama na ule ujauzito wake, lakini especially kwenye akili. Kwa sababu kwanza kuna ile issue ya kuaccept kwamba I'm pregnant. Na unakuta wakati mwingine amepata mimba bila kutaka. Sasa hapo ndio inaleta confusion kubwa zaidi kwake yeye binafsi, ndani ya consciousness yake, kwamba halikuwa hajakubali kubeba mimba, lakini anajikuta tayari amebeba. Kwa hiyo kuna ile period ya kumfanya akubali, accepting that I'm going to be a mother. Kwa hiyo ndio changamoto ya kwanza kabisa, kuanza kutune ile mindset yake kwamba now she is going to be a mother. Kwa sababu kutokubaliana na ile hali mara nyingi ndio ina trigger matatizo mengi sana kwenye uzazi wako, kwa sababu mfumo mzima wa ufahamu wako wa akili ndio unaobeba fikra zote ambazo zinakufanya wewe ukubali kitu au ukatae kitu. Hiyo ni positive consciousness na negative consciousness. Sasa ukiwa na negative consciousness ni kwamba haujakubaliana na kile kinachotokea. So mara nyingi defections huwa ni kubwa sana. Na kuna matatizo mengi sana ambayo huwa yanatokea kwenye mimba changa za namna hiyo, za watu ambao ni mimba ya mara ya kwanza, na inategemea zaidi. Kwa maana tunasema kwamba ushauri wa kitaalamu ni kitu cha msingi sana, hata kwenye hizi kliniki zao ambazo wanaziattend kila siku. Najaribu sana kuzipass by kwa hawa watu ambao wanakaa kwenye kliniki za uzazi. Unaweza ukamuona mtu anakuja na mimi, lakini kumbe ndani yake ameshajiaza sumu nyingi za kukataa ule ujauzito. Sasa inabidi utoe zile sumu ili zisilete athari kwenye mwili. Maanake sumu unayoijaza kwenye hisia ni mbaya zaidi kuliko hata ile sumu unayokula kwenye vyakula ambavyo havifai. Kwa sababu eruption yake inaanza kwenye akili alafu inashuka mpaka kwenye mwili. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunawashauri sana watu ambao wanapata mimba za mara ya kwanza lazima ukae naye ujue, je, amekubaliana na hiyo mimba, yuko ndani ya ndoa, mtoto wa kwanza
au ndio zile mimba mtu amebakwa au ameipata shuleni, au ndio hivyo ameipata kwa baadaye ameenda boyfriend apata mimba na ameshindwa kutoa au amekataliwa kutoa, au yani kuna circumstances nyingi ambazo zinapelekea mimba ya kwanza. Na siku hizi tumegundua mimba nyingi za kwanza huwa hazitoki kwenye ndoa, zinatokaga kwenye mifumo hiyo ya kukutana na mazama hayo ya mitaani. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi ni kutoa counseling zaidi kwa watu wenye mimba changa na kuwaelezea matatizo yanayotokana na kulea mimba ambazo consciousness yako haijakubali. Asante sana Dr. Okay, nashukuru. Ilinichukua kama mwezi kuamini mtoto wangu ni wa kwangu. Lakini nilikuja kubadiliana na hali baadaye. Nilikuwa naona kama kuna mtu atakuja kumchukua mtoto. So naelewa ninachokizungumzia. Ni muhimu sana tuweze kukubaliana na hali. Leo nimepata nafasi ya kuchat na Shama Ongala ambaye ni mama wa mtoto wa miezi 17, pia anafanya kazi part time remotely, yani kupitia mtandao. Pia atashare safari yake ya umama pamoja na afya ya akili na namna jinsi anavyoendelea kupambana. Baada ya kupata mtoto, how was your mental health like? How did you cope? Baada ya kuzaa, yani I think nilikuwa sana sensitive. Yani kitu dogo tu kikitokea, yani nikigombana kitu au tuko tunagombana sana actually, but I think mimi na mume wangu, but I think it was because of just like all that I went through, and I was healing internally, externally, and mwanzoni it was hard, but I'm thankful to say I was still very happy, like I had a child. In fact, mi ni mtu wa kutoka nje sana, alafu nilipozaa nilikuwa sitoki. Sasa mwanzoni, and nakumbuka my sister ananiambia, "Wewe Shima, toka kidogo, yani utembee, muombe mtu akushikie mtoto tu kwa ndani, akiwa ndani na wewe utembee." And I was just like, but I didn't feel like going out and walking around, you know. So ulikuwa unakaa ndani tu muda wote? Most of the time. Kwa sababu yani mtoto was attached to me after me first time mom. Kwa hiyo ni vitu yani overprotective perhaps, you know. There's a statement umeniambia kwamba you need to be your own cheerleader. Umesema umekuwa ukiishi your statement hata kabla hujapata mtoto. Baada ya kupata mtoto, how do you live it? It's definitely like a lot of you have to keep telling yourself. So kama umejiambia mara moja alafu things are just going to pan out nicely. No, like kwa mfano kama sasa hivi nimezaa, kwa hiyo there's a few things about the body zinabadilika. Actually a lot of things, not a few things. Like mentally, physically. So vitu kama yani kunyonyesha. So you know how your maziwa were mwanzoni, nice and perky, sijui. And then baada kuzaa unanyonyesha. After like 6 months of more so after a year of nyonyeshing, if that's a word, you know how your boobs end up looking, right? I know, but I mean, you should be thankful for the first baby, because the second baby they even go really terrible. You know, I was wondering, like in the beginning sequence, you know, you'll have them nice and perky and full of milk. Wow, okay. So imagine for the second baby. Well, okay, so this is why I need to like work on this mental way of thinking. Like I just want to be proud of like what I've accomplished, you know, because I brought a little human into this world, and that's no easy job. I think I now have I remember after giving birth, I had so much profound respect for my mother. I was thinking like my mother gave birth 6 times. Wow, that's all I have to say. And she gave birth naturally as well. Wow. 6 times. So like after the first one, she went again and again and again and again and again. Like who does that? You know? People do that. So I don't know, maybe back in the day, you know, the mentality is different and women were stronger. I don't know. No, but we still are strong. But so I'm like learning to appreciate this woman I'm becoming. And this woman I am,
you know, and what I've gone through. And so even if these boobs don't look as good as they once did, they are freaking amazing because they've done such a good job. They're still doing it. Yeah, exactly. And maybe that's the purpose of boobs. Yeah, you know. You're like, tunaweza tukuzali labda the purpose of boobs ni zinatakiwa zionekane, zimebuka vizuri, lakini kumbe purpose yake ni kunyonyesha. And it's done its purpose. So for that I am thankful and I'm proud, and I want to love my body the way it is. I don't want to like alter it or anything. I want to learn to appreciate this body that's gone through all of this and is still here standing strong, you know, because childbirth is wow. I think it's one of the most amazing things. Even cesarean, like for women to go through that, like that's amazing. Yeah. So, how do you feel about yourself, Saibi? You are working part-time, online. How does that make you feel as a mother? Well, so I got this job, like I said, 3 months ago, and before that, for like over a year, I hadn't been working, and I'm someone who's used to working like most of my adult life. So initially, like, you know, you have those doubts, like, when I produce something good enough, would they like it? So a lot of doubts, a lot, especially because I haven't been in that line of business in a long time. I learned a lot of how, so because I'm doing it online, it works so well for me being there for my son. It's more flexible, and like I said, because it's a bunch of women, there's so much more understanding. And for that, I'm very grateful for. And slowly, like I feel like my confidence now, from how it was like 3 months ago, wow. How was your confidence 3 months ago? It was low. How? Very low. So you know, it's like you haven't looked in, or you haven't been in the environment of other people speaking about work, you know. Because all I had before was baby, food, nap time, what's for dinner. An opportunity came my way. Initially, I did deny it because I didn't think I was ready. When my friend offered me the job, I was like, no, I'm okay. Maybe I can just help, you know, because of self-doubt. Because I hadn't been in any work. Like you've been on pause for a long time. And you feel like I'm not worth it. You know what I mean? Like, I'm not good enough. Very fortunate to have a friend who knew me before I was pregnant, before I was a mother, and knows my values. Your potential, and my potential, and just kind of pushed me like into it. And I was like, okay. And I think the reason why I also agreed is because it's like a platform where like other women are there. And also another thing is that that I convinced myself to do something is like growth. I love growing, and I feel like doing this would help me grow, and it could be like, you know, get me out of this mentality of like, okay, I'm not ready yet. So imenisaidia sana, like when I took that step in the right direction, because now I'm like almost a different person. Like now I have more bigger dreams. Like I want to do this, I want to do this, I want to do this. Where before, that's really healthy. So I think remote work is something that first-time mothers should embrace, or any mother who is like raising really young kids. Because I remember also I had to look for a job online. I've been working remotely for a long time, like until recently. So remote work has really helped me because I used to stay with my kids and still work. And and you have the flexible. And the job helped me to boost my self-esteem again, because I was like stuck for some time, maybe a year of not doing anything serious, while I was so used to go to these places, do this and other things like blogging helped me as well. Helped me a lot. That's good. I feel also opportunities, because before I've never worked remotely, like online, because I always worked like with people, a lot of meeting new people and stuff. So now that I have this experience of working with online with other women, like all these softwares that I
did not know before, like Asana, Slack, you know. Oh yeah, Slack. Yeah. If you get another child, what will you do differently? Oh, I think I'll be more organized. Okay. And it's like a lot of things I've learned from having my first one is just like having more routine for them and for myself. You know, otherwise the whole day you don't end up doing what you wanted to do, and it's like it's not wasted, but you don't finish what you wanted to finish. So I think I'll have more of a structure, you know. Yeah. Sometimes it's like you're waiting for the child to grow up, but I think we're not supposed to wait. We're supposed to live with the child as the child grows. We're supposed to live that moment when the child is crying. You said something about routine. Routine gani tumemwekea yule mtoto, kwa sababu from a very early age pia mtoto anatakuwa na vitu ambavyo anatakuwa fanye. You know, ambavyo pia hata wewe pia na unatakuwa ufanye. Some of them nashirikiana, some of them is just you. You should also have your personal time, if it's devotion, if it's yoga, whatever is it that you do, really. And I think kama tutakuwa mwangalifu, I think somehow we stop living katika hiyo stage. Kwa sababu unaambiwa kwamba atakuwa. Kwa hiyo unajua it'll get better when you do this. Kwa unasubiria miezi hivi it'll get better. No. Yes, he overcomes whatever issue there was, but then another one comes. This is exactly where my mental state is right now. Like, I understand that I want to be there 100% for my children, but I also want to like make money, like you know, and I want to be home also. So like being involved in this remote business has opened my eyes to a lot of possibilities, you know. That I didn't think would be possible. Because every time hata mwanzoni nilikuwa nasema nasubiri tu akiwa miaka 5 alafu mimi naweza kuweka miguu yangu juu nini. No, but like why? While you can work remotely. Exactly. That's an opportunity there. I think we need to thank also Corona for this. Oh yeah. You know? Thank you Shama for sharing your story. Asante kwa kuwa pamoja nami mpaka sasa kuendelea kusikiliza She's Bold. Na tumefika mwisho. Ningependa kuku-invite katika mitandao yetu ya kijamii, She's Bold Network on Instagram and She's Bold on Facebook. Lakini pia unaweza kufollow host wako Najma Juma, Instagram, Facebook, Twitter. Lakini pia unaweza kuendelea kusikiliza hii podcast pamoja na marafiki zako Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, bila kusahau kusubscribe na kushare mawazo yako na nini ungependa tuongelee hasa kuhusiana na mambo ya wanawake. Endelea kutufuatilia and see you next time.